the problem is I don't know how to explain it to you. Chiringa gwe nga nkumanyi ng'oli munnamawulire nga nabbye essimu, for example, n'onkuba ne ngamba naye naawe ammanyi, oba nga bampayiriza nti nzibye essimu, naye naawe ammanyi wandibyogedde. So I think that's why it hurt deep. But if I start apologizing to everyone, ate kati mba ngenda kwetondera buli omu. Professionally kati ate lwaki mba nejjusa? Nasalawo okukola omulimu ogwo because ngusobola. Association of the Ugandans ababeera mu nsi z'Obuwarabu bagita AUU. Oba omanyi nnyo abantu ababeera mu diaspora bakola conventions zaabwe. Waliwo eya North America, waliwo eya UK, ab'e South Africa balina eyaabwe, n'eya UAE ebadde ejja nga ebaawo. So this time around gugenda beera omulundi gwabwe ogw'omusanvu. And this time around they are trying to see how they can Abannayuganda beegasse batya to better the lives of fellow Ugandans, to become one unit, to become a chain that supports each other. Balabike nga omunnayuganda buli paati gy'alimu mu nsi thriving. I will give you an example of Nigerians. Ne bw'ogenda e Vietnam, okimanyi Abanigeria gye bali ate nga bali okay, nga beemanyi. Ne bw'ogenda ne bw'ojja wano e Uganda by the way, obasanga ku Salama Road nga bakoze akakuukulu kaabwe. So it is through such conversions that we get disciplines that help us become better people. Yeah. Abantu basinga bafulumako ne bagenda ebweru oba Bulaaya, kuyita Bulaaya. Abamu tebadda, mwe mulinamu ekirowoozo ky'obutadda mutandikirawo mweyongerere. Tugende ku kyayo. I have a company, I have businesses here, man. I am the most celebrated radio presenter according to Ipsos. Number 1. Which means ndi bulungi wano eno. Nina company kola obulangu, Confix Agency, which is doing okay. Nina tours and travel. Abantu tubatwala e Dubai ne tubatwala all over Uganda and other parts of the world. Kati ebyo wenva wano mbirekera hani. Abantu bange ab'oku radio ne TV mbaagala. Nyina show yange ya YouTube mugimanyi Deep Talk. Omusajja yavuddeyo n'agamba mbu oba n'agamba kyawo. Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba mbu nno olina ekibuuzo kyamubuuza ekyamunyiga wamugamba teyasoma. No, such mugamba. Actually that very specific interview nabuuza Palaso ne mubuuza nakozesa ebigambo bino wammanga osobola okugenda n'obira ne ngamba respectfully because I was conscious about the question I was going to ask. Ne mbuuza ekibuuzo nti mukwata mutya omuntu ataasoma ne mumuwa federation agikulembere. Even before those words left my mouth, I knew they would hurt Kenzo. But I have to be able to separate friendship and emotions from the job. Nkola show sinze yekwatira camera. Sinze yekwatira omuzindaalo. There's a team that etegeka n'ebibuuzo ebyo for the show to become the best show that you see. Kati nze nga Henrie bwe baba bampadde ekibuuzo ekyo sina right ekijjako. You understand? And at the end of the day also facts are facts. Omuntu avayo n'agamba Henrie oyina dread naye ekiwalaata tukiraba kijja kati ate munyigire. You understand? So at the end of the day facts are facts, but out of professionalism and courtesy kyova olaba n'omukulu Palaso nali ntudde naye namugamba respectfully naye era munaye ebyokunyiga tebibulamu. But we talked about it actually because namusaba Deep Talk nangamba ekintu kyekimu nangamba onsaba otya Deep Talk ate woobanga ogamba nti saasoma. So on behalf of the station, the show, nze nga face waayo nze abagenda okubwa emiggo from Eddy Kenzo because ebigambo byava mu nze. But then at the end of the day ebibuuzo ebimu birina okubuuzibwa. If I wake up and I have an interview with Museveni or if I have an interview with any big person, ekibuuzo ekirina obuuzibwa professionally mba nyina okukola ki. Even if it's my mother, mba nyina okukibuuza because it is what the show demands. Yeah. Gwenga Mr. Henrie wajjusa okudda mu mbuzo kwati wali nnyo interview one. Bino bitandika okuvaayo okyejjusa. No.
No, my agency, the slogan, Engombo Kwentambulira, is building legacies. I want you to do this, olwaleero oba olaba video eno. Teekamu radio and wisdom ku YouTube. Ng'oggyeko ennyimba ze baayimba ne video ze baakola. Teekamu radio and wisdom. Olaba obujja balabako nga bayimba nga sound mulungi. Ng'ebivulu bino bye tutegeka, because they were great people, but they did not document themselves. You understand? There are very many people out there abalina minds ennungi, naye nga because hustle yamusula mu kuyimba oba politics, because sikola bayimbi bokka, ng'ensi temanyi kye balowooza na bye bakwatako, because the media in Uganda is set in such a way that amawulire amabi ge gatunda, yakubye oli, yavumye oli, ono bajjakyayo oli, ebyo bye bitunda. Teri amanyi nti Carol Kasita yali yavaako ko mu music, nti yasoma business oba biki, nti yavaako ko mu ssomero, tebamanyi ssente ezasooka okuyimba gye zaava. Teri amanyi lwaki Elijah Kitaka ayambala nga bw'ayambala. Buli bwe tumulaba buli omu amusalako mugambo. All that is information that is portrayed on my show. Now me, I'm a journalist, I'm a creative who is not going to end in Uganda. I need to set my bar so high so that tomorrow when you see me ku BBC or CNN, kyenkola nga mukyekakasa. Okitegeera? How many people do we have that have left this country ne bagenda okukolera? So if I don't set my bar so high, who is going to do it? Besides, ate lwaki abalala babikola ffe wano ne bitulema? Why does Oprah have a beautiful show when you don't have such a show here? Why does Steve Harvey have a good show? Nga ffe tetugina, kamera teziriiwo, emizindalo tegiriiwo, tulabika bubi, oluzungu tetulumanyi. So why not? Abantu abasinga naddala abayimbi bagamba otuuka mu dipto okuba nnyo olemezaamu okuba emisumaali n'ebigambo by'obakoona wena information gy'oyagala oyagala trending abo tobabali. The reason why abantu ba opening up to me is because abasinga bakyali bange professionally, because ate saagala oli afuuka ekyali wange nnyo asukkewo. That's the reason why they open up to me. Ate bagenda okujja ku sheeyo nga mbateekateese bulungi. Bw'oba olina ekintu ky'ombuuza ne nkikuddamu nga sikumanyi, mba nja kwerekamu, mba ngenda kiyisa kungulu. You understand? Naye oba olina ekintu ky'obuulira kyaliiwo, omubuulira n'omutima gumu. That's what I do. Ate teri gwe nkaka kwogera, buli omu ayogera ekintu ng'akimanyi. For instance, abantu abavuddeyo, let me give you an example of Pinky. How many people knew her story? Batini, bali tebamanyi nti bamuwambako ng'ali mu buwambe mu bufumbo. Sometimes abantu tubalaba bulabi awo mu nnyimba, social media, naye ne tutamanya bye bakwatako. And by the way, deep talk si abayimbi bokka, ne politicians. You don't know what an MP goes through. You don't know who abantu abakutte sente ne baziteekayo nga baagala bayitemu ne batayitamu. You don't know how many people have been intimidated out there. So that's why the show is unique. Yeah. Ebintu ne batandise okutambula. Eddy Kenzo wayogeddeko naye gwe nga gw'omuntu. No, nayogerako naye dda. Yajja ku Big Bang. N'aŋŋamba. Actually, we were supposed to shoot like the next Friday. Manager we Fabu n'agamba omukulu kyagitegeddeko naye abadde asaba kwogeramu naawe. So we yava mu Big Bang. Bansaba mulindeko. Me and Eddy have known each other for a while. Show yasookera ddala gye nashutinga ne Prima nagikolera ku Big Talent. It was called the Talk with Prima and Mr. Henrie. Twamusaba ekifo n'akimpa. Martin Beta, we are in talks. Eddy muntu w'abantu, yeah? Everyone knows that. So the reason why yakyogerako nti, actually these were his words, teyandibadde gwe mmanyi, okitegeera, avaayo n'ayogera ekintu bwe kityo. Bwe nkeera enkya nga nze DPC nga ndi on another level in life, nojja ng'oli kyali wange ng'okoze omusango, ate nkusonyiwe mbu lwakuba nkumanyi, waaba agenda kuyimba andowoozaako. You understand my point? He's doing his job.
I'm also doing my job. Ebintu ebimu biba biruma oba tolina kyakikolera, but a job is a job. But the Eddy I know ekintu aba akyogeddeko aba akimaze. But I was surprised nti yakikomezaawo kyamuluma. But professionally and respectfully ekibuuzo nakibuuza not out of my own personal interest. Show Siang, I'm the host of the show, but it's not my show. Yes, I post it on the YouTube, but it is content by Galaxy TV as well. So, no. How professional would I be? Singa sikibuuza. You start failing in your career if you fear taking risks. Yes, nga bwe nkugambye nali nkimanyi nti kigenda luma naye oba olina okukibuuza. Olina w'ogambye nti respectfully okibuuza. Naye ate mu njogera yo n'ogamba nti bwe bakugamba nti omeze ekiwalaata kituufu nga kizze. Okitegeera? Oba tolina kunyiiga. Ky'otegeeza n'ogamba nti nno. If I stood and said nga nsazeeko ne ŋŋamba oyo muntu musiru. You understand? Ekyo kintu kiba kyanjawulo. Ne bwe mbuuza ne ŋŋamba nti mufuna mutya, like the way I said it, yeah? Saagala kukiddamu because that will mean something else. Mba nkola mulimu gwange nange. Okitegeera? What you're trying to ask is not something I can answer because education in different levels. Education is enlightenment. If I enlighten you about something, bankusomeseza okusoma si kwe kutuula mu kibiina kwokka. I don't believe there's anyone with better knowledge about music, promotion, singing, more than Eddy. Why? Yeka alina Grammy nominee wane, alina BET. He has more fans abroad than here. Okitegeera? So which means aba alina kyabasingako abalala mu industry. That is also enlightenment in music. Education si wa mu kibiina kyokka. Omuntu ali eyayinza okugamba n'ogamba bino ebigambo kati by'oyogera oli kwetondera Eddy Kenzo ku kye wayogera. As a person, I apologize to him yengaye. When I had a one-on-one with him. You know musajja muwanvu nnyo eh? Yayimirira nange nali ŋŋamba oba agenda kumpisaamu ng'oluyi. But man to man, yeah? Chiringa, the problem is, I don't know how to explain it to you. Chiringa gwe nga nkumanyi ng'oli munnamawulire nga nabbye essimu, for example, n'onkuba ne ŋŋamba naye naawe ammanyi oba nga bampayiriza nti nzibye essimu naye naawe ammanyi wandibyogedde. So I think that's why it hurt deep. But if I start apologizing to everyone, ate kati mba ngenda kwetondera buli omu. Professionally kati ate lwaki mba nejjusa? Nasalawo okukola omulimu ogwo because ngusobola. The reason why kisheri bwetyo is because it's the way it's supposed to be. If tables turned around, naye nga yali mu ntebe yange aba asobola okubuuza ekibuuzo ekyo. Ate ye wandisanze nga yandinyiiziza maybe abantu bangi okusinga nze benyiiziza. But I try as much as possible to be professional. Yeah. No, I said sorry to him. We ayogera nange ku Galaxy. Maybe eyo show nayo yadda nga tetunnaba kwogera. Yeah. But nothing is in bad faith, yeah. Baba njana nti